Okay, so today we will start next topic, that is divisibility of the numbers with 2, 3, 4 like that. Okay, so 2, 3, 4 ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ 4 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ 3 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. Okay, so we are going to see the divisibility test of the numbers with different numbers. Okay. You will learn how to test the divisibility of a number by 2, 3, 4, and 5. Let us begin with the test of divisibility of numbers by 2. Okay, so first thing is test of divisibility of a numbers by 2. അതായത് ഒരു നമ്പർ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് after seeing the number I will be able to say. Okay, if I see the number I will be able to say is it divisible by 2 or not. Now what do you mean by divisibility? Divisibility എന്ന് പറയുമ്പോൾ when you divide the number by 2 the remainder should be 0. Okay, numbers നമ്മൾ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്നെങ്കിൽ that number is totally divisible by 2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so that is what it mean by divisibility. But divisibility by 2 number എടുത്ത് അത് divisibility by 2 ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിനെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്നെങ്കിൽ divisibility by 2 എന്ന് പറയാം. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if I am taking 12 divided by 2 we will get 6, remainder is 0. So I can say 12 is completely divisible or 12 is divisible by 2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, so that is what the divisibility concept. 4, 6, 8, 10 and 12 and so on are all multiples of 2. A number is a factor of all its multiples. Thus all the multiples of 2 are divisible by 2. Now observe the digits in the ones place for all these multiples of 2. They are 0, 2, 8. This is true for all multiples of 2. Thus a number that has 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place is divisible by 2. Okay, now divisibility by 2. Divisibility by 2 il nammal nokkiyapam if we take the table of 2, okay, so 2 in the table nokkumbam the ones place of the numbers, അതായത് കിട്ടിയ ആൻസറിനകത്ത് നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 2, 4, 6, 8, 0. Okay, same way here also 2, 4, 6, 8, 0. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say that if a number has in ones place 0, 2, 4, 6 or 8 it is divisible by 2. അതായത് ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിന്റെ വൺസ് പ്ലേസ് നോക്കാം. വൺസ് പ്ലേസ് നോക്കുമ്പം അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ 2ഓ 4ഓ 6ഓ 8ഓ അല്ലെങ്കിൽ 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Okay, understood the concept of divisibility by 2? Yes? No, miss. No? Yuvashri, you didn't? Once more. Okay, so if I am taking a number, okay, for example if I am taking a number 16 എന്ന നമ്പർ ഞാൻ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് 16 is divisible by 2. 16 എന്ന നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 16 നമ്പറിന്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ എന്താന്ന് നോക്കാം. വൺസ് പ്ലേസിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 6. ഓക്കെ, സോ ഡിവിസിബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വൺസ് പ്ലേസിൽ 6 അല്ലെങ്കിൽ 4, 2, 0, 8 ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 16ന്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ 6 ആണ്. 6 ആയതുകൊണ്ട് this 16 is divisible by 2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് 16നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ക്ലിയർലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിനകത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആയ 0, 2, 4, 6, 8 ഓൺ ദ വൺസ് പ്ലേസ് വേണം എന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നത്. Okay, so divisibility if I am considering a number, that is for example if I am considering 18 is 18 divisible by 2. 18നെ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 ആണോ എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ട. അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് 18 എന്നൊരു നമ്പർ ഡയറക്ട്ലി നോക്കിയാൽ പറയാം ദാറ്റ് വൺസ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് 8 ആണ്,
8 ആയതുകൊണ്ട് ആ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പറയാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, യുവശ്രീ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ? Yes. Yes, okay. So you can write this one, divisibility by 2. You have written the heading divisibility by 2. Okay, test of divisibility eddi, next heading divisibility by 2, and you can write this sentence: a number that has 0, 2, 4, 6 and 8 in its one place is divisible by 2. Multiplication table എഴുതണമെന്നില്ല, താഴത്തെ ആ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയാൽ മതി. A number that has 0, 2, 4, 6 and 8 in the ones place is divisible by 2. So if you are getting a number, you have to check the ones place. ഒരു നമ്പർ കിട്ടും, എഴുത്തു. ഓക്കെ, സോ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വൺസ് പ്ലേസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ 0യോ 2ഓ 4ഓ 6ഓ 8ഓ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2. Okay? Okay, now we will move on. You can use this divisibility test to see if any given number is divisible by 2 or not. Okay, so here see, numbers are given. Question numbers കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 2 7 5 4 3 2. അപ്പൊ വൺസ് പ്ലേസിൽ എന്താണ്? 2 ആണ്. സോ വൺസ് പ്ലേസിൽ 2 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 എന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ നമ്പറിനെ ഞാനിപ്പോ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 0 തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷെ എത്രയും ഡിവിഷൻ, ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, സിൻസ് ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇസ് 2, the number is divisible by 2. Okay, now the next number, ones place it is 7. 7 ആണ്. So 7 is, if it is 7, it is not divisible by 2. Now the next number, the ones place it is 0. So since it is 0, it is divisible by 2 എന്ന് പറയാം. Okay, you can just write down these numbers and the divisibility without actually dividing it. Now let us look at the test of divisibility of numbers by 3. Okay, now 2 kandu. Now next, divisibility of number by 3. Okay, so write the next heading, divisibility of number by 3. Let us take a look at the multiplication table of 3. The highlighted numbers are multiples of 3 and hence divisible by 3. Now, look at this interesting pattern. Note that the sum of the digits of each multiple of 3 is also divisible by 3. This is true for all multiples of 3. Thus, if the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Okay, now what they are saying, this the divisibility by 3. The number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. അതായത് if I am taking a number 15, 15 divisible by 3 ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 15ന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് 5 plus 1. So 5 plus 1, it is 6. Now 6 is, what do you say, 6 is divisible, or 6 is divisible by 3. 6 എന്ന് പറയുന്നത് 3 in the table ഉണ്ട്. Okay, so we can say that 15 is divisible by 3. Okay, so 3ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ആഡ് ഇറ്റ്. എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സും ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സം, ആ സം എന്ന് പറയുന്നത് 3 വെച്ച് 3ന്റെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, കിട്ടുന്നത് 3ന്റെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ആം ടെല്ലിങ് a number 36. ഓക്കെ, 36 എന്നൊരു നമ്പർ തന്നു. ആ 36 എന്ന് പറയുന്നത് 3 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ 36ലെ ഡിജിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3യും 6ഉം. ഓക്കെ, 3യും 6ഉം ആകുമ്പം ഐ ആം ആഡിങ് 3 and 6. 3യും 6ഉം ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വി വിൽ ഗോട്ട് ആൻസർ 9. ഓക്കെ, 3യും 6ഉം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 9 ആണ്. 3ന്റെ ടേബിളിൽ 9 ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. Okay, so we can say that 36 is divisible by 3. 36നെ 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ആ നമ്പറിന്റെ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 3ന്റെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. Okay, so you can just write down this: a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. Yes, finished. Finished. Okay, good. So the number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. Yes, miss. Okay, so this is the divisibility of 3. Then 3 in the divisibility. Thus, to test the divisibility of a number by 3, find the sum of its digits. If the sum is divisible by 3, only then the given number is divisible by 3. Okay, so this is an example. 1 4 6 2 3 5. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ഒരു നമ്പർ. ഇത് 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 ആണോ കിട്ടുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഇതെല്ലാ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും ഈ ഒരു വലിയ നമ്പർ എടുത്ത് 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൈൻഡർ 0 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഡിവിസിബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിവിസിബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വി ഹാവ് ടു ആഡ് അപ്പ് ഓൾ ദ ഡിജിറ്റ്സിനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് 1 4 6 2 3 and 5. Okay, so the answer we will get as 21. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? 21. Now 21 is there in 3's table. 3ന്റെ ടേബിളിൽ 21 ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. So we can say that this big number is divisible by 3. Okay, so this is divisible by 3 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Now same way if I am taking another number, വേറെ നമ്പർ എടുക്കുന്നു, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് 35. Now 35 there in the table of 3? 35 3ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 35 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3. 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ആര്യനന്ദ, എനി ഡൗട്ട്? Okay, so this is the concept, or this is the divisibility by 3. Divisibility by 3 ന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, 35 ഇനി 35 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡിവിഷൻ എടുത്ത് നോക്കണ്ട. ഈ 35നെ പിന്നെ ഈ ഡിജിറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് 5 plus 3. 5 plus 3 we get as 8. Now 8 is not there in the 3's table. Okay, so you can do one thing, you can write down this one also. We have studied the concept of divisibility by 2 and divisibility by 3. 2 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുന്നു. വൺസ് പ്ലേസിലുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 0 2 4 6 8 then it is divisible by 2. Now 3ന്റെ divisibility you are just adding up all the digits. എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. The obtained sum is a multiple of 3. കിട്ടുന്ന സം എന്ന് പറയുന്നത് 3ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കിട്ടുന്ന സം എന്ന് പറയുന്നത് 3ന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the given number is divisible by 3. So you have understood the concept? മനസ്സിലായ കൺസെപ്റ്റ്? Yes? Yes, miss, I understand. Okay.